Hello students. So today's our topic is biogeography. Okay. This is AVS 1102 paper second fundamentals of environment biology. Okay. So biogeography, firstly their introduction. This is our unit third, the branch of biology that deals with the geographical distribution of plants and animals. Okay. Biogeography is the study of the distribution of species and ecosystem in geographic space and through geological time. Or other definition is geography, the study of the geographic distribution of plants, animals, and other forms of life. It is concerned not only with habitation patterns but also with the factors responsible for variation in distribution. Okay, so biology means, in short, the geographical distribution of plants and animals. Okay, so जे पण प्लांट्स आणि ॲनिमल्सचं केलं जाणारं जे जिओग्राफिकल त्यांच्या एरियाचं असणारं जे डिस्ट्रीब्युशन असेल, ओके, सो त्याला आपण बायोजिओग्राफी म्हणतो, राईट. देन बायोजिओग्राफी इज अन इकॉलॉजिकल फील्ड of interest that focuses on the distribution of organisms and the abiotic factors that affect them. Okay, so जे पण बायोटिक किंवा जे अबायोटिक फॅक्टर्स असतील त्यांचा जो इम्पॅक्ट असेल त्या जिओग्राफिकल एरियावर असेल किंवा तिथले असणारे जे पण ॲनिमल्स असतील, प्लांट्स असतील, ओके, त्यांच्यावर त्यांचा जो इम्पॅक्ट असेल, त्यांचे जे पण फॅक्टर्स असतील ते त्याच्यावर इम्पॅक्ट करतात. ओके, देन नेक्स्ट वन, biogeography is an integrative field of inquiry that unites concept and information from ecology, evolutionary biology, taxonomy, geology, physical geography, then paleontology and climatology. Okay, so there are various concepts included in biogeography. Okay, so normally जे आपण फर्स्ट युनिट स्टडी केलं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, त्यामध्ये लास्टला जो टॉपिक स्टडी केला, मेजर इकॉलॉजिकल टाइप्स ऑफ इंडिया. ओके, सो दॅट इज ऑल्सो नोन ॲज बायोजिओग्राफिकल झोन्स. ओके, जे पण इकॉलॉजिकल टाइप्स आहेत सगळे, जे 10 झोन्स आपण स्टडी केलेत, दिस इज बायोजिओग्राफिक टाइप्स और बायोजिओग्राफिकल झोन्स. ओके, then modern biogeographic research combines information and ideas from many fields, from the physiological and ecological constraints on organismal dispersal to geological and climatological phenomena operating at global spatial scales and evolutionary times frame. Okay, so जो पण जिओलॉजिकल टाइम असेल, ओके, सो द जिओलॉजिकल टाइम स्केल इज अ सिस्टम ऑफ chronological dating that classifies geological strata in time. Okay, then evolutionary biology असेल, okay, then taxonomy असेल, geology, physical geography, paleontology. Okay, so paleontology means the branch of science concerned with fossil animals and plants. Okay, तर ह्या सगळ्या ज्या कन्सेप्ट आहे, इव्हॉल्युशनरी बायोलॉजी असेल किंवा टॅक्झॉनॉमी असेल, द ब्रांच ऑफ सायन्स कन्सर्न विथ क्लासिफिकेशन स्पेशली ऑफ ऑर्गॅनिझम सिस्टमॅटिक्स. ओके, सो ह्या सगळ्याचा स्टडी आपण बायोजिओग्राफिक जे झोन्स आहेत तर त्यामध्ये करतो, किंवा त्यांचं जे पण ॲनिमल्स असतील, प्लांट्स असतील, त्यांचं जे केलं जाणारं डिस्ट्रीब्युशन असेल एरिया वाईज, किंवा त्यांचं जे जिओग्राफिकल डिस्ट्रीब्युशन केलं जातं, राईट. द शॉर्ट टर्म इंटरॅक्शन विथ इन अ हॅबिटॅट and species of organisms describe the ecological application of biogeography. Historical biogeography describes the long-term evolutionary periods of time for broader classification of organisms. Then, did you know that there is a study of how plants, animals and bacteria are distributed on the landscape? Okay, so जे त्यांचा लँडस्केप एरिया असेल, ओके, सो तिथे प्लांट्स असतील, ॲनिमल्स असतील किंवा अदर जे पण बायोटिक फॅक्टर्स असतील, राईट, देन इन्क्लुडेड बॅक्टेरिया और अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. ओके, सो त्यांचं आपण डिस्ट्रीब्युशन कसं करतो, टाईम अँड स्पेस. ओके, दिस इज द स्टडी ऑफ बायोजिओग्राफी. तर त्यांचा जो पण असणारा टाईम असेल, स्पेस असेल, ओके, सो त्यांचं केलं जाणारं डिस्ट्रीब्युशन. सो दिस इज इन्क्लुडेड इन बायोजिओग्राफी. बायोजिओग्राफी इज ब्रोकन इन टू two subcategories. Okay, so first one is phytogeography, then second one is zoogeography. So phytogeography means the study of how plants are distributed on the
अर्थ. सो प्लांटचं जे पण डिस्ट्रीब्युशन केलं जातं अर्थवरचं किंवा जे पण केलं जाणारं डिस्ट्रीब्युशन असेल एरिया वाईज असेल, एखादे फॉरेस्ट इकोसिस्टम असेल, ॲक्वॅटिक इकोसिस्टम असेल, ग्रासलँड इकोसिस्टम असेल, ओके. सो ह्यांचं केलं जाणारं जे पण डिस्ट्रीब्युशन असेल, ओके. सो त्याला आपण फायटोजिओग्राफी म्हणतो, ओके. देन झू जिओग्राफी मीन्स द स्टडी ऑफ हाऊ ॲनिमल्स आर डिस्ट्रीब्युटेड ऑन दी अर्थ इन्क्लुडेड बॅक्टेरिया, ऑल जे अदर ऑर्गॅनिझम्स असतील किंवा जे पण बायोटिक फॅक्टर्स असतील, ओके, इन्क्लुडिंग बॅक्टेरिया असेल, अदर ऑर्गॅनिझम्स असतील, ओके. सो त्यांचं केलं जाणारं डिस्ट्रीब्युशन ऑन दी अर्थ, दॅट इज झू जिओग्राफी. बायोजिओग्राफी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट in understanding how animals and plants have changed the landscape over time. This field utilizes knowledge from the study of rock or geology, the study of ecosystems or ecology, and the study of how the physical planet or physical geography to answer questions about how organisms react to चेंजेस इन दी एन्व्हायरमेंट, ओके. सो आपण जे पण ओरिजिन ऑफ लाईफ आपण स्टडी केलं त्यामध्ये त्यांचे जे पण 7 कॅरेक्टरिस्टिक्स होते, ओके. सो त्यामध्ये आपण त्यांचं जे पण असणारं अडॅप्टेशन असेल किंवा हाऊ दे इंटरॅक्ट विथ देअर एन्व्हायरमेंट, ओके. सो त्यांचं जे पण चेंज होणारं एन्व्हायरमेंट असेल किंवा क्लायमेट असेल तर ते त्या कंडिशनला स्वतःला कसं अडॅप्ट करून घेतात, त्यांच्यामध्ये कसे इव्हॉल्युशन्स होतात, ओके. सो हे सुद्धा आपण त्यामध्ये जे पण बायोजिओग्राफी असेल त्यामध्ये त्यांचं डिस्ट्रीब्युशनमध्ये स्टडी करतो, राईट. सो हाऊ ऑर्गॅनिझम्स रिॲक्ट टू चेंजेस इन देअर एन्व्हायरमेंट. Then first one is history of biogeography. Early scientists beginning with Charles Linnaeus then contributed to the development of biogeography as a science. Beginning in the mid 18th century, Europeans explored the world and discovered the biodiversity of life. So, the scientific theory of biogeography grows out of the work of Alexander von Humboldt in 1969 to 1859. Then Hewitt Cotterell Watson, then 1804 to 1881. Alphonse de Candolle, 1806 to 1893. Alfred Russel Wallace, then 1823 to 1813. Then Philip Lutley Scattle, 1829-1930. And other biologists and explorers, okay. सो ह्या सगळ्यांनी हे जेवढे पण सायंटिस्ट होते किंवा युरोपियन्स जे पण होते, सो त्यांनी सगळ्यात काय डिस्कवर केलं तर बायोडायव्हर्सिटी ऑफ लाईफ किंवा बायोजिओग्राफिक झोन्स असतील जे पण किंवा इकॉलॉजिकल टाईप्स असतील, राईट. देन the pattern of species distribution across geographical areas can usually be explained through a combination of historical factors and a glimpse of the present day distribution of life on earth, ओके. सो जे पण त्यांचं केलं जाणारं डिस्ट्रीब्युशन असेल, फायटोप्लॅन्क्टन्स असतील किंवा झू प्लॅन्क्टन्स किंवा जे पण ऑल प्लांट्स असतील, ॲनिमल्स असतील आपल्या अर्थवरचे, तर त्यांचं केलं जाणारे जे पण स्पेसिस डिस्ट्रीब्युशन असेल, ओके, त्यांचा जो पण असणारा जिओग्राफिकल एरिया असेल, राईट. सो त्यांच्यावर जे पण फॅक्टर्स अफेक्ट करतात, ओके. सो ह्या सगळ्या गोष्टींचा सुद्धा आपण त्यामध्ये स्टडी करतो आहे, राईट. फर्स्टली इव्हॉल्युशनरी, दॅट इज स्पेशिएशन. देन एक्सटिंक्शन असेल. थर्ड वन जिओलॉजिकल, लाईक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, बॅरियर अँड ब्रिजेस, ओके. देन ग्लॅसिएशन असेल, क्लायमॅटिक असेल, ओके. तर ते त्यांचं होणारं जे पण इव्हॉल्युशन असेल, ओके. देन एक्सटिंक्शन असेल, राईट. देन त्यांचा जो पण असणारा जिओलॉजिकल टाईम स्पॅन असेल, ग्लॅसिएशन्स असेल, क्लायमॅटिकच्या ऑल कंडिशन्स असतील, अबायोटिक फॅक्टर्स जे पण त्यांच्यावर इम्पॅक्ट करणार असतील, ओके. सो ह्या सगळ्या जे पण फॅक्टर्स आहेत तर त्याला जे पण त्यांचं बायोलॉजिकल आपण किंवा बायोजिओग्राफिकल त्यांचं जे डिस्ट्रीब्युशन करतं आहे तर त्यासाठी हे फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल आहेत. कोणते तर इव्हॉल्युशनरी, दॅट इज स्पेशिएशन, देन सेकंड वन एक्सटिंक्शन, देन जिओलॉजिकल, ग्लॅसिएशन अँड क्लायमॅटिक ऑल कंडिशन्स, ओके. सो नेक्स्ट वन, जे पण ऑल अबायोटिक फॅक्टर्स असतील आणि बायोटिक फॅक्टर्स असतील. सो फर्स्टली अबायोटिक factors. There are three main types of abiotic factors, that is climatic factors consist of sunlight, atmosphere, humidity, temperature and salinity. Then aerific factors are abiotic factors regarding soil such as the
coherentness of soil, local geology, soil pH, and aeration. Okay, then social factors include land use and water availability. An example of the effect of abiotic factors on species distribution can be seen in drier areas where most individuals of a species will gather around water sources, forming a clump distribution. Okay, so जे पण all abiotic factors आहेत, okay, so these all are impact or responsible for their biological or biogeographical distribution of plants and all animals in our earth. Okay, then biotic factors such as predation, diseases, and intra-specific competition for resources such as food, water, and mates can also affect how a species is distributed. Okay, सो जे पण त्यांचं फूड सोर्सेससाठी असेल किंवा वॉटरसाठी असेल, ओके, तर ह्या सगळ्यासाठी सुद्धा स्पेसिसचं डिस्ट्रीब्युशन होते. देन अन ॲडव्हान्टेज of herd, community, or other clump distribution allows a population to detect predators earlier at a greater distance and potentially mount an effective defense. Due to limited resources, populations may be evenly distributed to minimize competition, as is found in forests, where competition for sunlight produces an even distribution of trees, right? Then third one, humans are one of the largest distributors due to the current trends in globalization and expansion of the transportation industry. Okay, so these all are abiotic and biotic factors responsible for biogeographical areas or responsible for the plants and animal distribution in our earth. Okay, so this is biogeography, their history, and their factors responsible for plant and animals for distribution. Okay, so firstly, normal definition is the branch of biology that deals with the geographical distribution of plants and animals, right? Then here history, then next one factors responsible, firstly evolutionary, that is speciation, then second extinction, then third one geological, that means continental drift theory or barriers and bridges. Okay, the fourth one glaciation, and fifth one climatic conditions, all. Okay, also included abiotic and biotic factors. Okay,